Холла амигосы, вы на канале ThisNarCiss, меня зовут Артем, и сегодня начинаются наши приключения в монастыре в игре Kingdom Come Deliverance, друзья. Я вам говорил, что этот день наступит, когда мы пойдем в монастырь и будем служить Господу нашему. Вот он и наступил, этот день. Слушайте, а попасть-то сюда очень несложно. Я уже прошел, типа. Нужно с другой стороны. Я так понимаю, что вот та вся часть, друзья. А я еще должен к этому. Брат-привратник. Ну, давайте поговорим с ним. Как попасть в монастырь, вы можете посмотреть в предыдущей серии, что нужно сделать, каким способом это можно сделать. Способов достаточно много. Так. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic lately, people will keep turning up out of the blue. He gave me the papers and left me at the gate. You must be used to that, though. I'm not the first novice here, am I? But that wasn't very considerate of him, was it? It's been so hectic here lately, novices arriving one after the other. The last one didn't even have a letter, and you'd think his backside was on fire. Вот это как раз тот, the way he kept кто нам looking over нужен. his shoulder. You took Святоша. him without the letter. You didn't find that suspicious? My guess is he wanted to hide from someone. But he's a priest and knows how things work in the monastery. So there was nothing to prevent him from being accepted, at least temporarily. В принципе, You're меня a также different могли. place, though. Are you able to read? Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the order of Saint Benedict and renounce forever the temptations of this world? Ну I да. am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monk's robes. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. Чё, мне нужно все бабки отдать? Реально? Или можно их просто оставить? Так. Выложу все свои личные вещи и имущество. Ага. Так. Ну чё, реально выложить здесь? Так у меня заберут все. Так, друзья. В принципе, я здесь сохранился. Если вдруг пропадет, буду перепроходить. Я столько чуваков убил, чтобы, друзья, 5000 наколедовать. И тут мне говорят: оставь все, дорогой. Не. Так. Что это? А как мне открыть? Понятно. Боже ты мой. Сложно. Можно вопрос? А, там есть внизу еще дверь. Возможно, мне туда. Да.
Именно сюда. А, это будет моя комната. Наверное. Сейчас глянем, если в этом сундуке... Strange feeling being without all of that. I didn't realize how much I've grown used to it. Да, не то слово. Ага. Everything's prepared. It's time for you to take Я your думаю, нам vows. потом вернут это все. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Господи. Ну ничего, зато их кормят. Работать много не надо. Чё это? Ага, понятно. Друзья, смотрим. Так, простите, друзья, я чуть-чуть звук сильный сделал. Прошу прощения, мне, наверное, было плохо слышно. Извините, но там, в принципе, ничего такого я серьезного не сказал. Я говорю, а вот этот, наверное, чувак. Как-то он так посмотрел на меня. А, не, это вот новое. Кто из них? Что-то непонятно. Мы типа будем в белом ходить. Как лохи. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Пой. Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas Запомнил? Ну, Генри. ab Ржут с меня там сбоку. expectatione Нельзя смеяться, надсмехаться. Это грех. Accept your new name, Brother Gregor. Крэгор. Wear it with honor. Welcome, brother. А этот чё? А, те типа... Тех не будут нам показывать. Приди в монастырь в качестве послушника. Надень монашеское облачение. Бедность, целомудрие и послушание. Никаких девушек, друзья. Ты на частной территории? Иголка в стогу сена. Игра сохранена. Выясни, кто из послушников святоша. Welcome, brother. I am Antonius, Я a Антоний. novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Вы пренебрегаете своим дневным? Что? Расскажи о себе. Пойдем. Спасибо, да, Thanks for спасибо. helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you?
Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? Меня наказали. Давай мы поговорим об этом потом. Меня наказали. Давайте так. I'm being punished. If it were up to me, I'd still be spending my days in taverns and my nights with whores. I don't envy you. Unfortunately, you're here for the rest of your life. Угу. Расскажи о себе. Would you tell me something about yourself? Может, это и есть I'm a святоша? novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Ну, Let's go пойдем. then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow О, onwards. прикольно. Make sure to read it this evening, so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word: discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Короче, когда ты, оказывается, я даже такого не знал. Это правда? Ну, это можно, в принципе, как говорится, загуглить. Когда ты становишься... Ну, как Salve становишься? Domine. Отдаешься церкви, Slow down, brother. то... Господи. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. А, они утром встают. В общем, короче, здесь каждый получает новое имя, кто сюда приходит служить Господу. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. So beware. Да, боюсь. Очень сильно. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et Здесь labora. можно чего-то прочитать Pray and много work. интересного. As Если a нужно novice, что-то ждать. you must always listen to your superior brethren. And above us monks are the prior and the cicatas, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. Розгом. Понятно. А здесь розгами будут лупить. Здесь мы жрем, в общем. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect... Already told you about the circuitous. Короче, все здесь жестко. Розгами лупят. Я им луплю. Так. The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. Так. Познакомься с другими And that's all. послушниками. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. Угу. I'd like to ask you something about... Не-не-не. Это мне надо. Will you tell me... There's not much to tell. Ага. I lived in Vlashim, and after my father died, I found out I wasn't much of a merchant. So I left. It's peaceful here. There's food and lots of time. So you chose to come here? Он может врать.
It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy old shop. Мне нужно несколько отмычек. It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Lockpicks? You surprise me, brother. And you, a nobleman's son. But you could ask... I need to make a confession. I'm no priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? That's not important. Why are you telling me this anyway? What do you want from me? Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only 4 novices, but still, I don't know which one he could be. 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Luthas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof since... Святоша или Йодок? Возможно, ты прав. Maybe you're right. It's not a pretty thought. Don't fret, my friend. You'll... Так. Список повседневных дел. Читать. Братья-послушники, следующий порядок повседневных дел, который вам предстоит заниматься в первые годы пребывания в нашем монастыре. Порядок и послушание — вот краеугольные камни, на которые возведен орден Святого Бенедикта. За любыми отступлениями от всего распорядка, далее отмеченные восклицательным знаком, следует наказание в виде перебывания в одиночной келье. Если вы ищете заступничество, трапезы и отдых могут быть заменены на усердную молитву и чтение. 3 утра. Начало дня. Классно. 4 утра. Заутренняя. 6 утра. Совместная трапеза. 8 утра. Работа в трапезной. Назначаем братом Невласом. Назначаемая братом Невласом. 12 дня. Работа в библиотеке. Назначаемая братом библиотекарем. 4 дня. Дневная молитва. 6 вечера. Вечерняя общая трапеза. 7 вечера. По вечерие. Свободное время перед сном. 9 вечера. Отдых и отдых ко сну. И отход ко сну. Да славится Иисус Христос, Отец Димитрий, настоятель. 3 утра нужно вставать. Круто. Так, что у нас есть вообще? Нифига он не снят. Окей. Что у нас вообще здесь можно почитать? Который час? Понятно. Начитались. Открыть. О Праге. О турнирах. О Ротае. Это все можно прочитать, пускай будет. Вы пренебрегаете своим дневным? А чё? Понятно. Ну еще ж 9 нету. Так, стоп, вообще. Если послушник, убей Святоша. Убей Святошу. Я не хочу его убивать. Такими послушниками. Иди спать.
Так. Иди спать. Но мне вообще-то нужно познакомиться с другими послушниками. Где их найти? Don't. Brother? What are you doing here? Shouldn't you be working somewhere? I had other affairs that needed to be attended to immediately. Brother, I wasn't. This is your first warning. Что происходит? In a rush to pray. Так, ладно. Нужно идти спать. А завтра со всеми Pay more attention. познакомимся. Slow down, brother. Pay more attention. Watch your step, brother. Это кто? Лукаш. Slow down, brother. Послушник Лукаш. Нужно с ним пообщаться. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I'd like to know something about the other novice. I don't know much. Антоний. Tell me about Antonio. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. You really don't know anything about anyone? Don't get upset. I'm sorry I can't tell you. There's something I should tell you. You're looking? I am a novice. At least until I... Why would you be looking amongst monks? You know, the laws of man aren't valid here. In the cloister, we're subject to divine law, the law of the church. I'm looking for a footpad who's hiding out here in the monastery. He had a hand in raising the Neuhof. I heard something about that. Because you could help me. It has to be one... That can't be. Have you told the prior? What are you... Talk to him. Do you have any idea which of the novices could be the... I don't know, and I don't care to know. I wish you'd never told me. I think that you're the man... What are you on about? I am. Your secretiveness, the fact that you don't want to speak with any... But you're wrong. You've made a terrible I'll leave you in peace for the time being. You're a madman. A dangerous madman. Ладно. Он не святоша, короче. Скорее всего. Свободная кровать. Вот она, моя кроватка. Ложимся спатоньки. Так, друзья. Какую-то часть мы узнали все-таки. И я думаю, что узнавать все остальное мы будем уже в следующей серии. Поэтому ставим лайкосики. Читаем Твиттер. Подключаемся в группу ВКонтакте. Подписывайтесь, кому не лень. Новое видео каждый день у меня на канале. Адиос, амигос.